Boa tarde, bom dia. Well, good morning, depending on where you are. Thank you for being here with us. Very welcome, very warm welcome to you to the Ashoka event. And we take a look at what's going on in the world. We relate to it. And I'm Karen Worcman, curator of the Museum of the Person, Museu da Pessoa. And I'm talking with Daniel Becker, a pediatrician. I am in Sao Paulo, and Daniel is a dear friend of mine, also a colleague of Ashoka, and a very old friend of mine. Before we begin, Daniel, I'd like to welcome you to this chat, and I'd like to talk a little bit about the basis for this talk. We have 30 minutes. We'll talk for about 20 minutes, and then people can join in through the Q&A tool that you'll see, a little icon at the lower menu bar on the screen. So if you have a question, use the Q&A tool, please. And whoever wants to listen in English, please click on the Anybody wanting to listen in English interpretation should click on the little icon for interpreting and translation at the bottom of the screen and choose the English channel. So now let's go. As I said, Daniel has been a dear friend for many years, and we used to go a long way back. And I have been following his trajectory, his work. I'm an admirer, his work, and a friend. I remember, Daniel, when you joined with Ashoka, and I was there at that time, and we had a little ceremony. Yes, you were my, Daniel says, you were my presenter or host there. Lovely time. So, I want to make you very welcome here. Let's chat, let's talk about identity, relationship between work, social health, general well-being, aging, and life and death. So I'm going to speak a little bit first, give a bit of context, because you have really achieved so much. You've been a manager, a doctor, an activist. So first question, how do you see yourself? What's your identity? What's your role in the world? You know, I think it's actually better to get the answer from someone else when the question is asked about our own identity. We, as individuals, we live from the inside out. And so it's a bit hard to say or to know what our projection in the world is. I have this friend who presented me, said I was a pediatrician, a lecturer, a writer, manager, an activist, perhaps, above all. I have innumerable roles in this world, but I have been an activist really from my childhood. So I'm a lifelong activist. That's how she put it, and I thought that was really a wonderful way of saying it, because in fact, from the very beginning, when I came out of university, I realized I don't want to just be a doctor practicing conventionally, using medical technology and so on. I want to also consider social questions. So I looked for new horizons, different elements, different awarenesses that I could integrate into my work
And so not just working on illness, but also working on wellness. So I am an activist in for the cause of life itself. So that's perhaps the best way of putting it. I'm an activist for life. Nossa, Oh, I love that. adorei. Adorei. Wonderful. E acho que tem muito a ver mesmo com And I todos think os that papéis que really você does speak exerceu. to the many E eu vou roles falar that uma coisa you engraçada. Outro dia, o cultivate. Krenak veio aqui no museu e o Krenak And falou uma here in frase que eu também the já museum levo that isso junto I direct, nessa we jornada que eu estou also fazendo. have this Ele philosophy. falou: Ah, o Museu da Pessoa é muito legal, muito importante, It's porque very é a good to pessoa. Mas agora, como listen, to pay diretora attention to the person, nova, which is what we do e in the que é Museum of the Person, the não Museu da uma Pessoa. vida antropocêntrica, onde a gente pensa só no We ser humano, like to mas think about the biocêntrica, onde a entire gente pensa a vida, person né? A vida de uma uh, forma integrada e todas as spiritually, vidas. Então, but a gente vai also the biological além do life, ser humano, não, pela vida como um life todo, as a né? whole, Então, holistically, super linda essa in sua all its visão, que eu acho meanings. que é And so todos I os really papéis. appreciate Como your ativista e self-categorization as an acadêmica, activist todos for os life. papéis que você exerceu, a gente falou, você se So, tornou, no meio dessa trajetória, também how empreendedor did you social. E o get que involved isso te in influenciou social nessa questions and then trajetória leading into your e involvement with direção de Ashoka? vida? Well, Ashoka has really brought me a lot of good things, opened my horizons, made me realize new possibilities. I didn't, I hadn't realized how far I could go. You have to look at the present situation, but you also need to look further ahead into the future. And that's actually what guides my work in medicine. You have the moment when the person's in the hospital and you're dealing with immediate problems, but also you need to think about what comes next. And so when I began to work in favelas or in the slums, in urban areas, I had that mentality. I was working with a friend. We were influenced by various models, some from the UK, some from Cuba, about the role of medical interventions in the community, in communities at risk. So here in Brazil, in the favela, in the slum. And so I started to work on these kind of issues. And that was, in fact, when I encountered Ashoka. And so I decided to join. And I think it was about the year 2000. We were already working on certain public health programs, developing leadership in the communities. So we had a program oriented to finding solutions. But Ashoka at that time opened so many kind of channels of awareness for me. And also contacts, real people. So I met people internationally, locally. Through Ashoka, I actually also got in touch with other organizations. And you can see this whole interdisciplinary approach coming in through different organizations with different missions, different people. And so this really opened the curtain through my interaction with Ashoka and everything it led to. So really, I have got an enormous benefit from my relationship with Ashoka. So later on, I continued with other forms of collaboration, other relationships in the same spirit, though. Então, dentro disso, de So, todos esses papéis amidst que all this você, work that you have trajetórias que done, você está apenas pincelando, mas que eu acho que já dá para ter uma ideia, uma coisa you que know, acontece na vida, acho que de todo mundo, I é think que something that happens to all of us, we notice how tudo que a gente time passa, moves on. a gente tem muitas maneiras de And there's a lot of different ways of perceber. processing Cada um this. de nós como pessoa, a sociedade que a gente está também tem
there's culturalmente cultural aspects to our relationship with isso. the aging process. E eu queria te So I would perguntar like um to pouco ask sobre you esse about this processo issue de of the isso que passage of time. é, a gente chama de longevidade, mas eu gosto muito de usar a I palavra like to aging, use porque eu the acho que é uma word palavra bacana aging, também. the term, the Eu aging tenho mania process. de não usar a I palavra think it's a envelhecimento, porque very faz important parte da vida, concept and mas issue. que faz parte do ciclo, né, do estar vivo e que tem So muitas evidently, transformações, we're né? alive, Então, we're isso sobre undergoing aging, constant o que você transformations. vê sobre isso? Você, So, como seeing as you're a pediatra, pediatrician, you focus on tem uma childhood. trajetória de vida. What about Me conta um the pouquinho issue sobre of a sua relação agora your pessoal com relationship or estar with vivo aging, the phenomenon of aging, your own personal em relationship with it? relação ao que isso torna, o que How have transforma things a sua vida? developed and changed for you? How do you see this? Eu vou viver isso de uma forma muito intensa agora. Em junho vai ter We're um going to have festival chamado a LED, festival que here called acontece na LEDs. Globo aqui no Rio. I'm going to be E eu vou involved de in it. manhã, na hora do almoço, And eu I'm vou going to contar speak uma about minha infância numa mesa. E childhood in the depois eu vou morning. falar And sobre then in the aging. afternoon, I'm going to Vou speak about the falar aging de process. So maneira as you can see, particular this de um lado is da vida, de very forma topical particular, for me. de I see falar the como connection, pessoa, como and velho, I como myself, coach. evidently, Então am vamos getting falar sobre older isso now. mesmo. Interessante. So Cara, é muito difícil a gente falar disso em tão pouco it's hard tempo, to de speak about maneira this assim, so sabe, in such a mas brief o tempo, window. ele é a nossa But this praga process of e aging é esse is fenômeno a burden, que it's a o curse, tempo but it's ele also a cresce e wonder às vezes unto, ele destrói unto itself. possibilidades, ele Time desconstrói destroys us, destroys possibilidades, possibilities, but mas ele ao mesmo time tempo also ele cria uma narrativa, ele creates a cria uma narrative, história na a nossa vida, uma trajectory, an sequência order, a meaning e ele to our lives, which permite allows us trazer to para os nossos momentos ruins as see boas the lembranças, transition, good as amargas e times, sabores, o bad doce e amargo da times, vida, doce e the azedo, né? sweet, Porque the a gente lembra dos sour, maus momentos, então isso and que permite que a gente it's the carregue understanding of essa time that allows mensagem us to see que the vai, balance enfim, between expressando isso nas nossas the experiências do dia a dia. positive and the negative. Eu acho que eu vivi o tempo como uma construção de So experiência I e have até um certo ponto uma construção lived, civilizatória. Hoje eu evidently, I sinto uma have a lot of pessoa mais experience, but I madura, also muito like mais to think madura, that mais sábia, there's an element of mais wisdom that comes with madura, time. I'm mais more em paz com a calm. vida e mais em paz com a I'm ideia de more at envelhecer peace with do que há the alguns anos prospect atrás. of Eu estou aging. mais I am feliz hoje do que more alguns happy today, mais tranquilo less do que alguns anos atrás. Eu anxious acho que isso é esse o than caminho, before. né? A curva U da felicidade, So there is conhecido kind of como a o curve, a rock biorhythm bottom, né? to this O fundo process of da relating felicidade ali to aging. na juventude, 30, And 40, depois we começa a kind of subir em hit a direção low point, à sometimes at idade mais roughly avançada, age e só está no 40, final da vida and que then dói um pouco things mais. pick up. Então eu estou So na I fase think mais I'm on the avançada high da minha part of the avaliação. Então, biorhythm eu of the acho que aging process. esse acúmulo de experiência e And sabedoria, e talvez também this essa through the possibilidade de gains of experiência que eu wisdom tive and the num lessons of período muito experience. intenso, But I duas also had a experiências couple of muito intensas, epiphanies. de você olhar You para look uma at your vida trajectory, cheia you de look at all the mudanças, cheia changes, de erros, cheia de novos, the percursos new diferentes, de paths, erros e errors acertos, de that you make along tombos the e way, de reerguimentos, de great grandes moments, momentos e de grandes fracassos, de failures. sensação de que You tudo sort of feel estava like it's acabado all e over, novas portas se done. abrindo. Quando você But tem if you tempo para have olhar para time to look essa back on all of história this, como you uma see narrativa there is, contínua, nevertheless, a continuous como narrative, uma a historiografia, como uma story which biografia, develops, né? Eu acho que por isso também o trabalho do a Museu da story Pessoa é which tão is being importante. written. Isso dá uma sensação de And profunda this to me felicidade, porque para mim tudo que gives eu a fiz na minha profound sensation trajetória of teve um happiness sentido e me levou até aqui, because, me levou até look, um lugar que I hoje am where I é um am lugar de through this realização. unique, E também, long do ponto de vista pessoal, eu journey. tive muito sofrimento And of course, em lots of determinada momento, suffering e hoje along eu the vivo way. um momento muito bom, né, em termos de And casamento, de I amizade, see da this, in família, terms of enfim, das minhas this is possible atividades, for da other minha relação people. boa com o meu You trabalho, know, com you o meu corpo, see meu corpo problems, melhor personal hoje. Já relationships, está mais marriages, devagarzinho, mas melhora muito do the que physical há uns body, anos and so atrás. on. Então, But essa sensação de there is que much to as be coisas thankful for. vão se ajeitando e vão se Really, lapidando it's com o as tempo. if Então, o tempo there tem were uma forma a de lapidar a statue nossa of vida, construir stone
being uma sculpted sensação progressivamente by melhor, até que ela time. comece realmente a decair de uma forma que a gente And of possa course, I descansar. do think it is important to rest Agora, up towards the end of this journey. Isso que você me falou é engraçado, porque assim, eu sinto as Yes, passagens do tempo mais ou when I menos think about time, como você. passage, Assim, eu acho que não é um quadro pintado por Van Gogh também, né? A vida meio tem seus evidently, it's a momentos bit like de a picture by Van Gogh, você pega which coisas shows boas you ou the são savage parts, the ugly parts, adolescência, together with the coisas beautiful que sempre me parts. chamam muita atenção. Quando eu tinha 20 anos, às vezes eu olhava e pensava, uma pessoa me falava, sei lá, tinha 60 I was anos, talking to e someone who was você about fala, 60 cara, years as pessoas old, não very estudam, anxious morrem about jovens, as the pessoas ainda process vivem of isso, death, será que não passa? E hoje você vê wondering they're going to que die você then and vê a there mesma pessoa, mas talvez com uma bagagem with a whole lot of processamento maior, né? baggage Assim, isso foi and mal, processing isso aqui. so Mas much. existem duas realmente, eu coisas. posso ficar You ansioso, know, mas eu I tenho uma posição um can pouco mais be anxious myself. vantajosa Yes, do ponto de true. vista Okay. dessa ansiedade. However, Né? Eu consigo ver que aquilo é uma coisa temporária que I vai stop and I passar, reflect. outro momento vai vir, né? Sim, Sem essa fatalismo, So, possibilidade de a gente yeah, perceber que that's são right. So you ciclos, see né? that Esse é it's um a dos question of ciclos. cycles of Mas eu life, queria te fazer uma pergunta transitions, sobre isso, porque eu acho oscillations. que você So, está anyway, getting back colocando to what you were aí, saying. não é o comum, sobretudo na sociedade, a maior parte das So, when we sociedades look at ocidentais, Western não estou dizendo nas societies in sociedades general, internacionais do Brasil, nem orientais, mas nas sociedades ocidentais, the isso sempre aging é visto process is seen as como a uma disadvantage. Perhaps it's desvantagem. seen differently in Eu acho que, Eastern na forma no cultures, sentido but comum, generally é que in the grande West, parte das pessoas se people sente feel no outono da vida, that the velho, sweet vai, core of vai life is the apagando, earlier part, is sendo youth, potencializado. E você and me it's conta um escaping, it's pouco, going away, né, being pessoalmente, você lost. está vivendo desse jeito, mas o que você acha que So acontece de uma my question is, forma what do you geral say na happens in sociedade, society at a vamos general dizer, a sociedade level? ocidental? Eu acho que essa é uma Do you think that característica this também attitude notável. to aging Essa coisa do envelhecimento reflects ser visto in como uma coisa mais societal negativa, né? values? Como que What do you think? o que que você acha, que característica é essa forma de ver o About how society envelhecimento sees the aging process, especially do in senso Western comum? societies. a gente tem Look, pouco and tempo as we really don't para have enough time to talk conversar, about this então, very a deeply, minha resposta certamente vai so I ser can't muito really answer sucinta. properly. There's so Os much to outros say aspectos about que a gente this. precisava abordar, né, no sentido do envelhecimento, primeiro da desigualdade do envelhecimento. Né? O filme There's a do film by Becker, Marifania, Quantos Dias e Quantas Noites, é beautiful belíssimo para retratar portrait of essa questão the e aging também mostrar a lindeza process, desse envelhecimento na pobreza, mesmo na pobreza, como ele and it pode ser shows um how envelhecimento e it pode can ser be positivo beautiful. também. Né? Se tiver o quê? Se tiver exatamente algo que falta na So, sociedade, yeah, que não absolutely. There's corresponde something that's à missing in our saúde society. das It's pessoas recognition e of para this, apoiar the o value envelhecimento. É isso of que nós estamos aging. precisando mais, né? Tanto de mudança da representação social do You look at idoso, the quanto de políticas públicas que representations apoiem o of idoso. Essa representação social ela é the muito ambígua, porque, aging por um lado, elderly o population, idoso é older people. desesperançado, o envelhecimento é algo que ninguém quer viver e é mal You vivido, see por that it's uma tendência, basically como você muito bem negative, falou. Mas efficient, o idoso, empty. ele hoje tem um papel social muito importante como cuidador de People are not crianças. seeing the roles, the Além de central roles of depender older das people. despesas da For saúde, example, inúmeras the famílias role hoje that they play in taking são care of sustentadas por children and aposentadoria younger dos idosos people. e mesmo assim eles são maltratados, são Despite all this institucionalizados, são colocados essential em value that clínicas older com people have, envelhecimento the cada roles vez that they mais, play, muitas vezes perdem o this is emprego. not valued. Quando This is not precisam respected. This is not retornar à sua recognized. sabedoria, claro, vão ter limitações, mas por outro lado tem So older potencial people have enorme enormous amount to give, para to muitas offer, and possibilidades de society transformação. does not really see E eu acho this. que essa é uma iniciativa So I como think essa this do kind of filme initiative by Ashoka e o engajamento de is muitas ONGs, por invaluable exemplo, como in this o sense. que o Alan está fazendo, né? É uma coisa muito So importante. this is really important because after all, we A have ser potential, right? oferecido We have value or pelas entidades potential da value, sociedade muito grande, which is enormous, but it tanto no needs to be cuidado das pessoas, validated. quanto também na questão You econômica, know, quanto também this manifests no at the economic aproveitamento desses level, recursos, e but eles precisam also, também ser cuidados. Então, é our preciso understanding of valorizar the business life and so on, o but envelhecimento also para que in the esse vital envelhecimento level social seja mais of the saudável value of the e person. reduzir também questões gravíssimas como a And you violência, see these como o problems, the abandono, violence against elder e people, também dessa older forma as people. pessoas poderem
we should be promoting the well-being of older people so that they feel better about themselves. To show that older people should be exercising their own power of choice in shaping their own lives. So they have more confidence in themselves and in what they're doing. And so this manifests for other people in society to see. So when an older person is empowered and living life to the full, this really is the cure. This can contribute to a better understanding by the rest of society. So the individual's reflection about him or herself also is important in the general relation of perceptions. So we have this perception, this sense, idea, this impression that Só para we finalizar, need to project seguindo for the essa linha de good perguntas of all. simples, você usou algumas vezes na So sua really resposta a interesting. palavra sentido. Então, acho que além da questão social So e you pouco do talked about sentido the da sua própria social vida, aspect. o reconhecimento de que a sua vida tem Now we're sentido getting to this e issue fez of the sentido perhaps the para psychological todos os understanding mais that novos, for the e individual todos, that como você mesmo their disse, own é life uma has fonte value. de And this clareza, brings feeling of satisfação e preenchimento. peace, Eu queria satisfaction. que a gente So we have to finalizasse, wrap se this se up. der um tempinho But de just pergunta, perhaps one last question falando or sobre request. o sentido, né? What O valor do sentido is para a vida, para a the compreensão da vida meaning of e, life sobretudo, in this, para o próprio in terms of indivíduo the aging usufruir process? da vida What como should we, as we processo de deal vida. with aging, what should we be thinking about life Eu tenho itself? uma teoria que eu vi uma vez que eu Well, gostei muito, que o sentido ele tem I quatro heard a theory that I thought pilares sounded para você was ter very good. sentido, 4 né? O primeiro é o pillars. pertencimento, é você está cercado de gente que te First is to aprecia, be que te valoriza, appreciated, to be loved não pelo que by você those faz, ou pelo que around você you. representa, mas pelo que 4 você é, pillars, 4 né? Pelo elements que that você you é. need. E você conviver So com esse you need to be pertencimento. appreciated. O segundo é o sentido da Second, transcendência, transcendence. que You é need você to poder se dedicar, be able to dedicar dedicate parte da part of vida your time a to get sair um out of pouco your da little pequenez do bubble, dia a dia, do cotidiano, da to get pequenez out do of the ego ego e bubble, olhar para look for outros other horizontes, horizons, olhar para horizontes transcendentes, transcendental para axes, elementos que possam te horizons. maravilhar. Isso se It faz could be através da through art, arte, could be né? O through conhecimento das artes visuais, isso se theater, faz através da music, literatura, se faz através but it da can be natureza, né? through Contemplação nature. da natureza, de ir You numa go trilha, for a de olhar uma hike, paisagem bonita, de olhar para look o at the sol sun voando através da coming through paisagem. the Você viu aquele trees, filme like aquele there filme was in that coreano? Korean film. Sim, Remember that Sol scene in the brilhando Korean film? através das árvores. Isso só para mim já é um This, momento de for me, transcendência. is transcendent, E just the também sun shining through the leaves on the pela trees. religião, é outra opção, né, que a gente conhece um pouquinho. The O third terceiro pillar pilar seria o pilar is da dedicação a algo maior do que dedication você. or Você, devotion to você se dedica something a coisa. O sentido beyond não se encontra yourself, em lutas individuais. Eu não vou something ganhar dinheiro beyond the tentando individual. ficar rico, tentando ser famoso. You Isso know, não me dá sentido. being O famous sentido or rich really doesn't da give causa much meaning. coletiva é você poder ter You um want sonho claro, é to você poder contribute contribuir para to algo que você something which sabe is que é maior bigger do que than você yourself e que vai trazer and benefícios which will be a para outras benefit to pessoas, mas que not muitas you, vezes vão but transcender a tua to finitude, inclusive, né? humanity in general. Contribuir, estar dentro dessa corrente da vida And que vem desde hopefully, lá de Adão, this has dos always been patriarcas, de something Abraão, in our de consciousness, Ibrahim, de quem quer que se crie, you de know, quem quer que seja. É uma corrente since da time vida immemorial, through all que cultures, se continua e você faz this parte dela. Você faz understanding that parte desse you are crescimento da part of vida e ao mesmo something tempo bigger. com o teu desejo, com a tua And arte, com o teu trabalho, com this gives you com o teu desire, arbitre, mas também como energy. parte de uma engrenagem que independe This de você, que lifts está you. It's the rodando, mas wind também parte de um beneath coletivo. your Eu wings. acho que isso é uma coisa muito So legal I da think gente this third viver element nesse. E is para isso você very tem que se important. dedicar a essa causa. Dedication E nós tivemos esse to privilégio, something né, de poder greater. se dedicar ao outro, poder trazer o outro para dentro da nossa vida e ampliar dessa forma, ampliar o nosso ego. E a And the quarta é fourth justamente a element narrativa que une is tudo. É você this olhar question através of de a kind of a ver narrative, a narrativa. Então, o seeing sentido da your vida, quando a gente fala assim, trajectory não, tem que lutar para ter 100 anos, and 20 anos, meu amigo, não tem understanding sentido its nenhum. meaning, or
giving a meaning Você vai assim, achar to it. sentido quando você chegar para depois You know, de it's not 30. something that you understand when E you're aí 20 você years old. começa a enxergar sentido, Maybe você começa a at somar age essas 50 or so, experiências you e begin to onde elas estão see te the levando e o pattern. que que elas representam para você. E claro, And nessa trajetória, through buscar this sentido é isso, é journey, buscar pertencer, you buscar can fazer look coisas transcendentes, se for dedicar a momentos que te tirem da moments of natureza, meaning, transcendental secular da elements, natureza e da religião, e causes that you buscar dedicate um yourself trabalho que te to, traga essa transcendência, essa saída da moments of natureza e buscar uma inspiration, all direção these maior. elements that tie together in a Maravilhoso. narrative. Querido, Thank you so vamos much, finalizando Danielle. já Of para course, we're terminar. running out of Eu time. queria te I fazer want algumas to perguntas que give a bit of as space to pessoas estão questions fazendo. from E our participants desculpa here. resumir, porque também não And tem muito pouco tempo. let's see. Mas tem algum This is a conselho question by Claire. You actually know Claire, Becker, participant here. né? E And the ele question estava is, perguntando: tem algum conselho para outros empreendedores sociais ou do you have any empreendedores advice para a vida, for mais younger novos, de como activists? seguir uma vida de contribuição How, e se alimentar sem ficar when you're feeling desmotivado, discouraged, se sentir how to culpado? find Alguma coisa que você pudesse inspiration, ajudar, or did you have sinceramente? something that you was able to turn you around, make you Eu more acho que positive olhar para o seu in próprio difficult legado, moments são when you were pessoas que younger? têm esse privilégio de serem Well, empreendedores sociais, de serem change makers, de serem pessoas que you já know, estão it's se first of all, dedicando it's para really fazer great to daquilo que see é young legado people who are interessante, actually even mas looking isso at these nesse kind of momento, issues. isso vai fazer If you're diferença looking na at the vida deles. Eles question, sentirem that's esse maybe apoio, already the olhar também solution. para os mais velhos e ver So onde eles if you have estão that chegando, disposition, tentar you want to aprender learn, com outras pessoas, you se are going aproximar to do learn. Just Ashoka. something that Mas Ashoka shows us, acreditar teaches us. que a gente, fazendo pequenas contribuições So que nós fazemos, when a é uma person extensão, makes é a forma small como a gente personal pode mudar o contributions, mundo, né? E this saber também que os tropeços ties fazem in to parte da something vida, bigger. eles são um Also, crescer, remember, mas é É mistakes preciso bom que escreve. also hã? are teachable Eu vi moments. uma pessoa, a Elaine, que ela também A paper comment by representa Eleni, a divulgação do filme Quantos Dias, Quantas Noites, que uh, você mencionou. we have a E reference aí in the ela mentioned in the chat there pergunta to the o que film você that Daniel mentioned, acha sobre cuidados Quantos Dias, Quantas Noites da paliativos. Marinha Farinha. Você So it's a falou da, film by da filha Marina dela, mas Farinha. como It's potencializar a called longevidade How de uma Many, vida So Many paliativa? Days and So E Many deixa eu fazer as Nights. perguntas de In novo, Portuguese, da Quantos parte da Dias, Marina. Quantas Noites. And there is a link in A the questão chat do, to a this questão do cuidado film. paliativo, nós tivemos uma grande vitória recente quando o governo criou a política de cuidados paliativos, né? A diferença que faz você So, ter um first thing I'd governo like to say e não is we apenas want um to fascista de make, extrema-direita que governou o you know, país por 4 anos mention of por and quase recognize the importance of the 4 décadas role of sem the government. mudarem aí We have previously definitivamente, had não vamos a trazer. right-wing government and who has E eu tenho neglected muito medo disso. these Aí eles issues. somem e And eles derretem so mesmo. at least I'm going to say that E vai virar um at least we país have a better literalmente um government. campo de So, guerra. Mas a longevidade, so it gives me grounds for o cuidado optimism. paliativo é um conceito novo no Brasil, é But pouco also conhecido, né? A Ana Cláudia here in é Brazil, incrível, né? A Ana Cláudia que trabalha tanto com we have people working esse on these nicho issues do of paliativismo, né? palliative care, for E example, é um conceito que está crescendo muito taking care no of older people. conhecimento, né? O filme ajuda muito nesse sentido. A The nova new political geração de policies atitudes should e a gente invest tem in this. perspectivas de investimento público em And melhorar as condições do idoso no mm, final, da this, in terms prolongamento of da vida, providing melhorar palliative condições de care and autismo, sem death dor, with sem dignity, sofrimento excessivo e sem que a família se sinta education extremamente sobrecarregada for com people, isso. and also a little Além support to the families who are da dealing with the situação death, hoje, sort of eu acho que impending vale death of aproveitar e older citar a people. figura da mulher, que é a grande cuidadora na nossa sociedade, que acaba cuidando da casa, And we have to think marido, about the dos role of the filhos, né, woman. especialmente dos filhos, junto So com as often it's the woman, dependências, the né, elder que or o homem middle-aged fica woman, muito who ends up with the ocupado com isso, responsibility of dealing with the issues possivelmente of the vai family, jogar pedra para spouse, nossa cerveja com but seus amigos also e the a older mulher people, passa o dia ali always cuidando taking de alguém, care cuidando of de people. alguém. We Esse need trabalho to tem que ser better reconhecido, recognize deveria ser remunerado the e a work gente sabe disso, né? people E essa é uma perspectiva ainda muito involved, distante para a gente, mas a and gente it needs to precisa be better remunerated. We need de, de, socioeconomic de policies which sensibilidade recognize this. ao SUS hoje, eu acho que é uma boa perspectiva. Não sei como é que está aí, We have some good mas é uma boa sort of perspectiva também. leads of E starts in é a this mesma coisa que eu falei sense antes, here do in Brazil, but we reconhecimento have a do long way papel to do idoso, go. da sua importância, do seu passado, da So sua we need to contribuição
integrate an awareness of the aging process into public policy. It needs to be understood as something central. We need to recognize that people have a right to care, attention as they age. We need to give the aging process and the aging experience a certain dignity. So, I'm working for this as many others. And, aging can involve great suffering. We need to work on that. It's a very, very serious issue. So there's a lot of questions, Danielle. I'm going to try and tie some of them together. So, of course, we really need more time for this. But we have a question here from various people, including Maria and Maria Clara. A pergunta da patroa. Maria Clara Pinheiro, a pergunta da Clara, que é director here. Uma das maiores idealizadoras e hoje na Ashoka very active in Ashoka. Longevidade. As outras perguntas, eu não sei muito. Then we have other questions. A gente manda depois e conversa. Aí eu aguardo uma orientação. Mas Now let's see. Anna asked. Olha, o que vocês acham? Também uma pergunta super fácil. Qual seria? So the question from Anna Maria Schindler is, Daniel, Karen, what do you think should be the priority for Ashoka as we go forward the next few years? Beyond the issue, apart from the issue of social entrepreneurship, Ashoka is also working in the interests of seniors. And what can we promote then? There's also another question here. How can we make the aging process a delightful experience? So, this is something that I say to people. We are going to give the younger people, the younger generations, a world, we deliver to them a world which is much degraded, much worse than the world that we received, that we were born into. So, we need to work for the preservation of life, planetary life, and then human life. We need good health for the insects, microorganisms, we need it all. If nature flourishes, everything will flourish. So we have to work we're the most evolved species on the planet. We're the ones who are destroying the planet. So we have to work on this work against this destructive propulsion of our own species as a deadly master species. Gaia, the planetary spirit, is already showing that it is very angry with what we humans are doing. If we don't take care of it, we ourselves will be finished. So, I think any kind of activism today needs to have, at least as a secondary value or principle, the climate crisis and the struggle to alleviate or mitigate the negative effects of climate change. So we have the slogan of health in all policies. I think that health in all policies should be actually rephrased as nature in all policies. That is, all social policies should also be related to the question of saving the planet
So that seems to me to be becoming a central theme or axis for organizing diverse social policies. Anything which does good to nature, normally it's actually going to lead to better health outcomes. So we really need to work on integrating social policies with this foundational question of the survival of the planet and the flourishing of nature, which will rebound on all other areas, for example, human medical health, and perhaps especially in relation to the idea of the aging process. We, therefore, actually should be integrating older people into the formation of policies. They should be recognized and they should be participants because, after all, we need collaboration between both parts, young people and older people, in this general campaign or struggle effort, because the older people have been the ones who, in fact, were active in the past in shaping the planet, and recognition of their value will actually enhance the long-term prospects of the young people. So naturally, younger people, middle-aged people are really caught up with professional progress, paying for their family, and so on. But I think that any activist should have this as a secondary or a foundational consideration, the interest of nature for the good of society. Wonderful. Thank you so much, Danielle. I really agree completely. I think we could expand on this. The relationship between nature or ecosystems and humans as a species is really central. To some extent, nature and humankind are one and the same, certainly symbiotic. And just as you said, all sorts of social policy, economic policy, medical public health, all these areas need to recognize the intimacy of their relationship with nature. And we should not be myopic in looking at a particular problem. We need to see the holistic reality, which is going to come back to nature. So I really agree with you, just reiterating what you said. As you said, planet Earth, Gaia, the Earth, spirit of the planet. This has been demonstrated in medical research. For example, look at diet, the effects of diet, which is integrated with natural foods, right? The effects that it has on biological health. It's clear that activism for the good of nature will result in benefits on all fronts. So the mechanisms which can be implemented today to mitigate negative effects of climate change, these are things which will enhance the quality of life of people. Look, you build parks, you plant trees, you do it to mitigate climate change, but look at the environment, the physical environment that you're going to have for people as a result of that. You can see this is going to be good for children, for older people,
for everybody. So there's a foundation called Van Lanet, which has done a lot of good research on this. And so families should require that the municipalities, cities work to improve the ecosystem, the physical quality of the local environment for general health reasons. So we need a more green economy, less a consumer-oriented economy. So many wonderful things happen when we respect nature and nature's relationship with man, and therefore mankind in general. Wow. Thank you so much, Danielle, for this view, this vision. Apologies to people who put up a question, Ari, Andrea, Mariam, Sylvia, Vera, Carol, Lizzie. Great questions. So sorry we ran out of time to directly address your questions, but who knows, maybe by some other means later on. So, kiss and hug to you, Danielle. Thank you, thank you. Thanks to Ashoka for the invite. It was a lovely surprise, very welcome. And I especially appreciate my interviewer. That's you, Karen. Thank you. And you've been a dear friend for so long. We kind of think alike and we have so much to share. So when you come down by where I live, don't remember to get in touch and come by. And if you're in Rio de Janeiro, I'd like to alert people and invite them to come and see the work. If you happen to be in Rio this upcoming week, we have an event. Thank you so much, Danielle. Hugs and kisses to you and to everybody, and good energy. Beijo, querido. Beijo. Tchau, tchau.